Introduction to Python. What is Python and all we have seen in the previous slide. Can use for web development, software development, math system scripting. So these are the different IDEs, integrated development environments for working with your Python. Ideally, we have seen this: Spider, PyCharm, Eric, Vim, Atom, Jupyter, Anaconda, PyDev, Thongy, etc. Different IDEs for working with our Python programming. These are the companies that are commonly using their applications, or they are working with this Python. As we have seen this in the different approaches towards working with or executing the first program, how to run a particular program, a simple program in the So the first program is in the first code segment. So it is a print statement, print hello world. We have seen this. Okay, so the print, then you need to click on here, run. So whatever the code segment written or the whatever the message, so you can give here a single quote or a double quote. You can print here or you can give here a single quote or a double quote, and you can type whatever the message you want, and hello world, it is printed over there. Okay, so next part is comments. How to incorporate comments in your program. So what do you mean by comments? Program comments. What is the role of the comment? Comments are not part of the program. It is just we are writing whatever about that code segment. നമ്മൾ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച്, നമ്മളുടെ ലോജിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിന്റ് ആണ് എന്ത് കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ബി ഫോർ അവർ സെൽഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മളത് കോഡാക്കി. ഓക്കെ, സോ ആ ഐഡിയ നമ്മൾ കിട്ടിയത് കുറെ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് ഐഡിയ എന്ന്, എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫ്യൂ സെന്റൻസിൽ എഴുതി വെക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ അത് കിട്ടുന്ന വേറൊരാൾക്ക് പ്രോഗ്രാം വായിച്ചിട്ട് അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ കമന്റ്സ് വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കമന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജസിലും ഈ കമന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ്. കമന്റ്സ് ആണ് എന്ന് കമ്പൈലറിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രാം കോഡാണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് എറർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ പൈത്തൺ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിൽ കമന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? There are different approaches towards the entering or placing the comments in your program. Single line comment or multi-line comment. Okay, multi-line comments എന്ന് പറയുന്നത് 3 inverted quotes അകത്ത്, 3 inverted quotes ഉണ്ട്, 3 ഒരു പെയർ, 3 സെറ്റ് ഇൻവെർട്ടഡ് കോഡ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലൈൻസിനെ എല്ലാം കമ്പൈലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റർ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? കമന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. So if you are typing here this one, see this is my code segment. Okay, single line, and here we can type here. Okay, inverted chords ന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, then റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എറർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കമ്പൈലർ എന്ത് വിചാരിക്കും? അത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ എറർ ആണെന്ന് കാണിക്കും, എറർ റേസ് ചെയ്യും.
Okay, so അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമന്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ലൈൻസ് കമന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. Okay, then Jupyter is notebook. Jupyter is a notebook. What do you mean by that notebook? അത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് ഒരു നോട്ട് എഴുതുന്ന അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് ഈ പേജിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so either that cell can use for programming or for writing some paragraph, some like notebook. Okay, notebook il നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നു അതുപോലെ you can type in the Jupyter notebook section also. So once you start with your first or any cell, you can decide whether it is for a program or for a note. Okay, so that you can select over here. If you are using that cell for coding or programming, select the code option. Select the code option from this. Okay, if you are using that cell for typing a paragraph, for example, you are instructed to write a program with algorithm. Okay, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ അകത്താണ്. You can type your algorithm in algorithm step number 1, do this, 2, do this. Okay, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത്. You need to select that cell as markdown. You need to select it as markdown. Then once it is in the markdown, compiler will not bother about any syntax errors or error bother illa. Whatever it is printed here, it will be displayed over there. We don't want to make any kind of error checking and all. Okay, so അതിനെ markdown എന്ന് പറയും. So this code segment എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അത് കോഡ് സെല്ലിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, so how it is working? See, in this notebook I have written some information about what we are working with. Okay, I am planning to give this notebook as a PDF to you later. Okay, so in this notebook I have different cells, but some cells I am using for coding, only for coding. Some part I will be writing some informations about what we are discussing in the classroom for you to study later. Okay, so e part in our section was what is the comment. Okay, so I have written here in computer programming comments are hints. I am informing you that what is comment and what is the use of comments. Okay, and I marked that section as markdown. So it is stating that it is telling the compiler that it is not a programming part. Okay, it is a markdown, and I am typing here whatever I want to share with you. Okay, so I am writing here comments are hints that are used to make our code more understandable. Comments are completely ignored by the interpreter. They are meant for fellow programmers. In Python there are two types of comments. Okay, single line comment, multi-line comments. Okay, so ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം I want to get the numbers details as a listing. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 dot space single line comment. Okay, അപ്പോൾ അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. Then this is 3 കോഡ്സിന്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാം സെല്ലിന്റെ അകത്ത് കോഡിന്റെ അകത്ത് 3 ഇൻവെർട്ടഡ് കോഡ്സിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇന്റർപ്രിറ്റർ അതിനെ കമന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇൻഡന്റേഷൻ, then നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇൻഡന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So in C language and all, we will be using a curly bracket for mentioning that it is the beginning of the program. So we will write main, then the new line we will write this curly bracket, right? ഇങ്ങനെ ഒരു bracket ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. After then we will write the program in some characters, some words and something variable will declare, then scanf, printf and some codes will write over there. At the last we will write with a close bracket also. So while compiling, the compiler will mark this starting or opening curly bracket as beginning of the program, beginning of the main function. Then at the last the closing bracket will compiler understand that end of the program, and whatever written inside those brackets will be treated as the program code. It will go for
compiling, and will find the errors and all, it will raise the errors. Okay, so that is the approach in the C programming. Okay, and other languages also different, MATLAB and all different approaches are there. And here in Python we will not be using any kind of brackets for marking the beginning of the program or end of the program or end of the code segment. Instead we will be using indentation. So what is indentation? Can be a question. What is indentation? So indentation refers to the spaces at the beginning of a code line. Okay, so if you have a codes, if you have a number of code or number of lines in your code segment, you need to keep all those parts in the same column, in the same column. Understood? For example, if you are written with your first part of your code in the fourth column, okay, in your text document, you have written here 4 space bars, then started print. Okay, then in the next line you should keep the same fourth column for writing the second line of your code. If you are written in the third line, third column, okay, 1 space bar before, one cursor before, if you are writing that second part or second line of your code, compiler will raise that as an indentation error. So indentation means it is a approach towards marking the a particular function or a code segment, or to inform the compiler about starting and beginning. So changing the indentation is informing the compiler that this is one part and this is another part. Okay, so in your program, if a if loop comes, okay, then we need to tell the compiler that which part of the code is for dedicated to that if loop. Okay, so we will keep that if loop after, we will keep some indentation, and all those belong to that if loop should follow the same indentation. Okay, same space follow in the രീതിയിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കണം. We'll see that. So indentation is very important in Python. Python uses indentation to indicate a block of a code. When a block is indented, all the lines in the block will start after exactly the same number of spaces. Okay, so അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് അവിടെ കമ്പൈലർ എറർ ആയിട്ട് കാണിക്കും. Okay, so this is about okay, so this whole entire code part, okay, I have some information to pass you, so that's why I mark them as markdown. Then I will run that. Okay, then that code cell, a cell out of the point, whatever we have written here, see, hello world, ഇത് ആദ്യത്തെ കോഡ് സെല്ലിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ്. Okay, for that I have marked that as code. So if I change that to markdown, and if I run this, it will not print the result of your program. See, this is the program only. This is the command print hello world. That is compiler treating as some message, not as a program. Okay, so if the program ആണ് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ we need to change into code. We need to code, then run your program so that the result will be printed over here. Okay, so comment, multi-line comment and single line comment. If your comment is a small line, you can put a hash symbol followed by your comment. If a hash, then whatever written here, then it will be treated as a comment. It will be just printed here. Compiler will ignore as if it is as a program. So for example, if I am keeping here a hash, okay, then I run the code, it will not print anything. See, entire code segment is treated as the comment. Okay, so nothing will be printed over here. Okay, so this is the code segment. See, first line, in the first line we have a hash and this is a comment. So we are stating that it's a comment.
compiler will identify it as a comment. Then we have the print, then hello message. I am going to run this program. This time I have an error message printed over here. See, in cell in 4, okay, in the 4th cell, line 2, in the print hello world, indentation error. So what is indentation? What is indentation? In a code segment, in a chunk of code, a group of commands, you should keep all your lines in the same column. In the same column, or all lines should have the same number of spaces. Okay, that is what its indentation. If any of the line failed or different columns, then it will show it as a indentation error. Okay, so why that error is, I placed here a space bar. Before typing, I have used a space bar and I typed print hello. So that is an error. That's an error for Python. Okay, so we need to remove that space bar. Okay, then run the program. That error is cleared. Okay, so that message is printed over here. Understood? So we have two approach here. One is a code approach and other is a markdown approach. Okay, so that is applicable to each cells, not to the entire notebook. ഓരോ സെല്ലിലും നമ്മൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. കോഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെലക്ട് ദ കോഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സം മെസ്സേജ്, നമ്മൾ ആ കോഡിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ മാർക്ക് ഡൗൺ. Okay, so this code cell, ഈ സെല്ലിനെ ഞാൻ in the computer programming നിങ്ങൾക്ക് അത് മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. I marked that as a code and I am running. What is happening? See, indentation error, difference എന്തൊക്കെയാ error അതിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? കോഡായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന error എന്താണോ അതിനാണ് ഡിസ്പ്ലേ. സോ അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് മാർക്ക് ഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടോ, അത് കോഡായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അവിടെ തന്നെ അത് ഇൻവാലിഡ് സിന്റാക്സ് എറർ മെസ്സേജ് കാണിച്ചു. മനസ്സിലായോ? സോ വൈ ഇറ്റ് വാസ് I marked that code cell as a code. That is actually not a code, that was a message. So I need to change to mark down then run. So that perfect alignment ഓട് കൂടിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. സി, നമ്മൾ ലൈൻസിൽ കൊടുത്തത് ഓരോ ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു. നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻഡന്റേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Now in the 7th cell, we have now in the 7th cell, I have a code. If 5 greater than 2, if 5 greater than 2, print 5 is greater than 2. Okay, so this is part of the program. We are instructing the compiler to check whether 5 is really greater than 2. In the programmatically we need to check. Okay, and if it is greater than 2, print that it's as a sentence 5 is greater than 2. Okay, so this code cell is meant for program, so we need to select it as code. Then run your program. Okay, within fraction of seconds it is checked and the message is printed over here, 5 is greater than 2. Okay, so while running or writing the program code, okay, we will type here if space 5 greater than 2 colon. Okay, so that colon is a compulsory, it is part of if statement. In C language and all, what we will do the same programming syntax. C എങ്ങനെയാണത്? If bracket 5 greater than 2 close bracket, new line or same line, this curly bracket, 5 is greater than 2 close bracket. But in Python you can type 5 greater than 2 colon. Okay, in the new line, see
this is automatically plays this indentation. While pressing immediately after colon with enter, it will this Jupyter notebook will place the indent. You don't want to give the proper indentation. Okay, the default ആണ്. Okay, it will be 4 space bars. 4 space bar ഇല്ലെങ്കിൽ കോളം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ന്യൂ ലൈനിൽ 4 space bar ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ എന്ത് പറയും? റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? ഇൻഡന്റേഷൻ എറർ. സോ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന space bar നമ്മൾ അങ്ങനെ our aim is not making the error or not playing with the indentation error. Indentation error ആയിട്ട് കളിക്കാന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ. We need to work with our logic. Okay, indentation എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പൈലറിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അത് തെറ്റിച്ച് നമ്മളായിട്ട് തെറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ കോളന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ കർസർ വരിക അവിടുന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ഡോണ്ട് പ്രസ് ബാക്ക് സ്പേസ്, ഡോണ്ട് ഗിവ് അഡീഷണൽ സ്പേസ്. Okay, enter ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ കർസർ വരിക അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഐ ആം ടൈപ്പിംഗ് ഹിയർ print, then 5 is greater than 2. Okay, then I will run the program. It will, for example, I typed here. Okay, this is the default location. Just I pressed back button. Okay, then I have given one space bar. I wanted to make that compiler to work with this. Okay, immediately it will changing the color to print to red. What is this? That's what interpreter. The line itself, it is informing the programmer that's a mistake. Indentation order change correct alla എന്നാണ് അവിടെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. I need to give one more space. Still it is error. One more space. Still error. One more space. Now correct. So we need to give 4 spaces. It will come automatically in our editor. We don't want to give ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡന്റേഷൻ ബ്ലോക്കിലും 4 സ്പേസ് ബാർ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Okay, so that is what is indentation and indentation error. Okay, so this code segment is checking that indentation error. 5 greater than 2, same if statement. I have colon, then I have new line in the same line, then I am running. What it is saying? That is ഇത് കോഡായിരുന്നു. കോഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൺ ചെയ്യാം. ദെൻ കോഡ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് എററൈസ് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്ക് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എററും ഇല്ല. ഇൻ ദിസ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് if I am marking this as marked down, if this is marked down and if I run, it is not an error. Why? That is a message. That is a message. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ മെസ്സേജ് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. So that was not an error. That was not marked down. It was a code. So I am typing here. Then it is saying at the print indentation error. So you can come back to your program. You need to give proper space for removing the error. Okay, so this is about placing the comments and the indentation in the Python. Understood? Any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Then Python variables. Okay, how to use variables within your Python. So what is the use of variables in Python? Variable is named place in the memory where a programmer can store data and later retrieve the data using the variable name. So this is the same concept to all other languages. Okay, in the low level language or a high level language, wherever you are working with the programming, we need to use the variables. So what are variables? Variables are placeholders, named places in the memory where the programmer can store data and later retrieve the data. Understood? For example, in our program we need to display today's date. Okay, we need a variable date. Today underscore date is a variable name you can give.
Okay, that is equal to, depending on your programming language system dot clock dot today date today. Commands we can assign that today's date to that variable, and you can print that in your application. For example, this one might be in the OS, there might be some variable assigned. Okay, and that variable is printing over here. So whenever we are working with some program, we need to have some variable. For example, you need to write a simple program. You need to accept two data from your user, and you need to output the sum of the numbers. Okay, so we need to, in the programming side, we need to have three variables. First variable is variable 1 and variable 2, or in 1 in 2 are the two variables for receiving or getting the data from the user, and you need some out variable for storing the result of your program. So in get starting or while working with the beginning of the program, we'll declare what kind of data it is supposed to mean. For adding, we need to declare the variable as integer variable. So we'll type there end space variable 1, or simply a comma b, okay, then semicolon. Okay, when Python we don't want to keep any semicolon towards the end of a line. ഒരു ലൈനിന്റെ ടെർമിനേഷൻ സി ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ലൈൻ കഴിയുമ്പോഴും we need to close that line with a semicolon and we'll write the new line. അല്ലേ? So after semicolon immediately you can write the second line of your code in C language. That's not an error. Semicolon ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്തതിനെ പിന്നീട് വരുന്നതിനെ അടുത്ത കോഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തോളും. But in Python, second line should be in the second line. Okay, with the proper indentation. Okay, because we are not keeping any kind of colon or semicolon to indicate the end of a particular line. End of a line is the absence of characters in that line. Okay, so variables are also called identifiers. Programmers to choose the name of the variables. That is not mandatory to keep this word as the variable. For example, input 1 as variable. We can simply keep A and B for keeping the inputs and O for keeping the output. So one of you may be using that one, or some another may be using in1 in1. So while reading the program, if anyone will understand, everyone will understand. In1 means for reading the first data from the user, and in2 for reading and storing the data, second data from the user from the keyboard. Okay, so that is what programmer get to choose the names of the variable. You can change the content of a variable in a later statement. Python. In Python, variables are created when you assign a value to it. Unlike in C language and all, you need to declare or define that variable before you are using that variable in the first time. For example, if you are using A as a variable to use in the scanf, okay, scanf percentage comma ampersand A. Okay, I'm going to statement under. Before that, you need to give int A. Otherwise, it will raise a compilation error. But in the Python, it is not the case. We don't inline declarations. Evada use cheyano avada namakku adine declare cheyide use cheyan pattum. Okay, so that is what Python variable can be created when you assign a value to it. Python has no command for declaring a variable. Okay, that means int aano string aano ennu parayanda avashyamilla. Depending on the nature of the command, nature of the variable, Python will manage the data. Okay, so it's a high level language. Keywords cannot be used as identifiers. What do you mean by keyword? For example, in the previous code, if is a keyword. If is a keyword. You cannot use if as a variable name in your program. Whenever compiler see if, that compiler will treat as a instruction or a command to check two variables, to compare two variables. So I want to use, say, if equal to 5. I cannot use if. Okay, I can use if 1. If symbol 1. That is not a error. Understood? So keywords. Then and that is a keyword in Python. We cannot use and as a variable, or we cannot use.
Okay, so there are some identifiers or keywords in Python. ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എററായിട്ട് അത് പറയും. ഐഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് എററായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കും. സോ ബെറ്റർ ചേഞ്ച് ടു സം കീവേഡ്സ് അല്ലാത്ത വേരിയബിൾസിന് വേണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ, വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. See that this is a simple program. I have a Python code, Python cell with the 4 lines of codes. With the 4 lines of codes. X equal to 4. I have declared a variable x and assigned as 4. Okay. Then print x. What it is intended to print over there while executing the program. It will print just 4. If you run this code, it will print in this point, it will print what is the value assigned to x that will be printed over here. It is equal to 4. Okay. Then same variable I have used, x equal to Sudhir. Okay. In the first case, x was an integer. X was an integer. In the second case, x is a string variable. String means like words and all. See, string, group of words, group of alphabets. And string. So Python will be treating both same variable x for storing the number as well as alphabets. Then later we'll see this 4 will be treating as a string only. Compiler treat the string. Okay, so in the 4th line I am printing x again. So whatever we assigned in the before Sudhir, it was 4. Okay, that is overwritten with the Sudhir in the 3rd column. Okay, at the beginning I assigned x as 4, and in the 3rd line I assigned the same variable x as Sudhir. Okay, I cannot get that 4 again. Okay, അതായത് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്താൽ അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കിട്ടില്ല. സോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം വേരിയബിൾസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂസിന് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ do not use the same variable. You can use another variable. You can use instead x, you can y, or you can use name equal to Sudhir. Okay, or you can write something equal to Sudhir, whatever. Okay, so that is depending upon your programming logic, and this is part of a code that I marked as code. And let me run this code. Okay, while running this, first part was print x, that value was 4, that's why printed with the 4 here. Next time I assigned x with Sudhir and printing, so now it is showing output as. Understood? So this is how we can manage our variable. Now there are some rules for giving variables in the Python. A variable name must start with a letter or an underscore. Variable name must start with a letter or an underscore. Underscore means what? Underscore എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്ന underscore. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ, underscore. So underscoreൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Variable names cannot start with a number. Okay, cannot start with a number. For example, I have 10 names. Okay, 10 students ന്റെ പേര് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കണം. Okay, I cannot give one name. I cannot give one name. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് one name കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര് one name ൽ അസൈൻ ചെയ്യാം. Okay, one name equal to Rohit in the inverted quotes, and two name without any space and all. We are just typing two name. That is be meant for assigning the name of the second student, but that is an error in Python. Instead, you can give name 1. You can give name 1, or you can give stud name, stud underscore name underscore 1.
That is very clearly meaningful. It's very meaningful for the programmer to understand the letter, what do you mean by that. Or simply you can give stud, stud1 or stud underscore 1. Understood? So this is the way how we can assign or we can use variables within the Python. Variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. Variable names we can give any letters from A to Z, including capital to small letter. Capital letter A to Z and small letter A to Z you can use. You can give 0 to 9, any number and underscores. Understood? Okay. So suppose you want to use the variable student name as stud then 1. Okay, so to differentiate different field of or different words within the single, we will be writing the variable name as a consecutive alphabets. So the common approach is stud then 1 alphabets O we will write in the capital letters. So studone. What do you mean by that? It is meant for we need to assign the first student name to that variable. It is very clear studone. So stud1. Okay, so O can be a capital letter. So in between you can use any combinations of alphabets and a capital letter or a small letter. Okay, then second one we can use stud T in capital letter 2. Then stud T in capital letter 3. So for easily നമുക്ക് ആ characters ആ words അല്ലെങ്കിൽ ആ variables എന്താണെന്ന് നമുക്ക് easily identify ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Otherwise stud underscore small letter one, that's also same sense. You can easily understand. Stud means it means for student, then underscore 1 for first student, then studa underscore 2. Okay, different approaches. That is not always instructing you to do like this, like this, but you should not do like the one in the number stud. That is a mistake. Okay, so that is the variables. Example, variable names are case sensitive. What do you mean by that? For example, age, all in small letters, age in capital letter, and all in capital letters, age are 3 different variables in Python. Though all are reading the same way, age, that represents different variable. For example, I am assigning age is small letter old, small letter age is equal to 15. Then I am writing capital letter A, GE equal to 25. Then I am writing all capital letter A, GE is equal to 35. Then I am writing the statement print small letter age, then comma small capital letter age. Okay, and the third full capital letter age. Okay, it will print 18, 25 and 35. It will not be rewritten. Okay, so this is case sensitive. Different spelling, but different case sensitive. Okay, alphabets in the capital letter, small letter, different variables but that is not a good practice for using same words in the different cases as the variable in the program. That is not a mistake, but that is not a good practice. നമുക്ക് ഏത് ഏജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമറിന് പിന്നീട് മനസ്സിലാകാതെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൊളാബറേഷൻ വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരാൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. Okay, so we need to give proper meaning ഉള്ള proper message convey ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളെ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, now we have a small program x equal to awesome. I have a string variable awesome. Okay, see the method how to assign a string to a variable should be in the inverted double quotes, single quotes also it's okay, but usual practice is keeping them in the double quotes. Okay, so x is assigned. Okay, now we can merge variable with the print message, or we can merge different strings with the plus symbol.
with a plus symbol. See what is happening here. Python is, so this is the conventional way of messaging or printing some message. Print, then bracket, inverted quotes, Python is close bracket. Okay, in the usual way of printing, we will terminate the program with a close bracket and we will print, we will run the program, it will print Python is. Okay, instead, we want to print some variable also within the print argument. What we will do here is plus then x, plus then x. Understood? So what is happen here? What will happen here? Print Python is, it is merged with awesome. Okay, so awesome is having a space over here. Before A you have a space, after A also space. Some that space also will given here. If there was no space over here, this A would have appeared here, one after one space. Understood? Because I have given here a space also. So you can manipulate a different way of. So this is a very good approach for debugging the program. We need to print the message from the variable's value. For example, user is typing the name of students. Okay, then we need to print the message like first student name is. So instead of writing first student name is close bracket, close inverted double quotes, then plus stud underscore 1 or stud1. It will print first student is, what is the name assigned to that. Okay, so we will see how can use this in the programming part. Now this is another code. Okay, what is written over here? We have x equal to Python is. We have a sentence or something, a message is assigned to variable x, and this assignment was Python is. Then second variable is assigned y is equal to awesome. Okay, now we can write z is equal to x plus y. What will happen? It will merge, concatenate. It's called concatenation. Okay, different string messages we can concatenate with an operator plus. Same like how we will do the addition in C language or any other language or in the simple mathematical point of view. If you say 5 plus 2, we are expecting the answer as 7. Here it is x is equal to Python is and y is equal to awesome. And if you are asking to write or writing to print what is the sum of x plus y, it will be printing Python is awesome. The result of this code will be a statement Python is awesome. Okay, this is the result of that code segment. Okay, so likewise we can use the program. Now this is another approach. See, x equal to 5, that is a number, and another variable y is equal to 10. We have assigned x is equal to 5 and y is equal to 10. And we need to use this variable within the inverted quotes, within the print statement. How can I use? Okay, what I did here, print the value of x is. What is this x for? What is this x for? That x is a message, not this variable. That x is message, not this variable. Why? Because that x I have given here within the inverted quote. Okay, those in the inverted quotes will be treated as message. Those within the inverted quotes will be treated as message. Okay, so the value of x is, then we are given some useless character over there. From the sentence meaning point of view, that character's time being is useless. Okay, so but the compiler know what it is. So we have given here a curly bracket open and closed, and the value of y is again that curly bracket closed. Then the inverted quotes is closed. Okay, then we need to call that x value and y value into the message argument. For that, method is format dot format x comma y. So what will happen here while running this code is
After this closing of the statements or message, dot format whatever the variable x. This x is variable now. This x is variable now. So whatever the value of x will be printed in the space provided at the this curly bracket. Okay, so first curly bracket for x and second set of curly brackets for y. So while running this program, what it is expected to print over the terminal is the value of x is 5 and the value of y is 10. Okay, this way we can pass a variable into arguments within the print statement. Okay, so while running this program, it will print the value of x is 5 and the value of y is 10. Okay. Okay, we'll see in the next class.